The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian In Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Palalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian In Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sa aton probinsya. Sanggunian In Action. Upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian In Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Sangguniang Kabataan President, Ex-Officio Board Member Maria Angelica Bianca Riquinto Espinosa. Liga ng mga Barangay President, Ex-Officio Board Member Dorothy Paez. Councilors League President, Ex-Officio Board Member Ramon Soliano. First District Board Members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda. Second District Board Members Rolito Kahilig, June Mundihar. Third District Board Members Jason Gonzalez, Matt Palabrica. Fourth District Board Members Rolando Distura, Domingo Oso Jr. Fifth District Board Members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas. Kagang Presiding Officer Vice Governor Christine Tingtinggarin. SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian In Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding Officer sa ato nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Ato natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo pagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon paagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Oktubre 29, 2023, ika-172 nga episode na kita. Ini ang ika-67 nga episode sa idalom sang 14th Iloilo SP kag ika-26 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo kang hindi malipat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas ng kamot-kamit nga abon kag tubig o ang paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinanglan manaton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga balatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng ato nga 14th Iloilo Sangguniang Palalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga ato na nga ginausoy sa karon. Sanggunian In Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian In Action. Sa aton nga pagpadayon hibalaw na nato ng pila ka mga impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin, Sanggunian In Action. Mayong hapon Doc Bert, mayong hapon sa mga tagpalamati sang Sanggunian In Action. Yari ang update sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat ng 66th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kabahin sa magintalakay sa 66th regular session ang isa ka proposed resolution, isa ka proposed ordinance, isa ka provincial matter, 60 ka municipal matters, 35 ka committee reports, kag isa ka unassigned business. Sanggunian In Action. Ginduso nga CCTV Ordinance of the Province of Iloilo, ginrefer sa Committee on Public Order and Security. Ginrefer sa Committee on Public Order and Security ang proposed Provincial Ordinance Number 2023-10-43 sa ginhiwat nga 66th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Ang proposed Provincial Ordinance Number 2023-10-43 may tigulo.
An ordinance requiring business establishments, component local government units, schools, and offices of national government agencies and government-owned and controlled corporations within the province of Iloilo to install, operate, and maintain closed-circuit television, CCTV system within their areas of responsibility, providing penalties thereof and for other purposes. Inigin author ni 2nd District Senior Board Member June Mundihar. Ang ordinansa pagkakilalahon bilang CCTV Ordinance of the Province of Iloilo. Ipatuman ini sa mga high-risk portions sang business establishments, mga buluthuan, mga talatapan sang local government unit, lakip ang public places sa sakop sang ila territorial jurisdiction, mga talatapan sang national government agencies kag government-owned and controlled corporations sa sakop sang territorial jurisdiction sang probinsya sang Iloilo. Katuyuan sang ordinansa nga mapabili ng peace, order, security kag safety, kag mapasanyog ang kapabilidad sang pulis kag iban pa nga mga otoridad sang gobyerno sa pagtapna sang krimen, investigasyon, detection kag resolution. Ang ordinansa ipatuman sang City Municipal CCTV Task Force. May penalidad sa magalapas sa sini nga ordinansa nga ginalakipan sang multa kag pagkapriso depende sa diskresyon sang korte. Sanggunian in Action. Resolution nga i-convert sa 4-lane bypass road ang Junction National Road, Balabag Sulangan Provincial Road, aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa 66th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga ginduso ni 4th District Board Member Rolando Distura. Ang resolution gin co-sponsor nanday 4th District Board Member Domingo Oso Jr. kag Vice Governor Christine Tingtinggarin. Ginghingyo man ni Board Member Oso nga hatagan man sang kopya sa resolution ang Provincial Development Council agod nga maduso ini sa Regional Development Council. Ang proposed resolution number 2023-10-43 may tigulo. A resolution requesting the Secretary of the Department of Public Works and Highways, DPWH, to the DPWH Regional Office 6 to convert the Junction National Road, Balabag Sulangan Provincial Road into a 4-lane bypass road. Ang nasambit nga Junction National Road, Balabag Sulangan Provincial Road, sa karon ang 2-lane nga simentado nga dalan nga may kapin sa 5.839 kilometers ang distansya kag 6.10 meters ang sangkad. Ginaangot ini sang duha ka major national roads nga amo ang Iloilo East Coast Capiz Road kag ang Barotac Nuevo Dumangas Dakutan Warp National Road. Nasaad sa Section 1, Paragraph 2 kag 2.2 sang DPWH Department Order number 133 Series of 2018 nga ang evaluation sa conversion sang secondary roads kag highways ang dapat ibase sa functional classification criteria. Ilabi na kun ang mga dalan direkta nga nagaangot sa major ports kag major ferry terminals sa National Primary Road. Ang Junction National Road, Balabag Sulangan Provincial Road nagaangot sa Dumangas Port nga amo ang major port kag ferry terminal sa Iloilo City, Liganes, Dumangas Coastal Road, Montfort Boulevard nga ginakabig bilang National Primary Road. Suno sa Section 1, Paragraph 3, sang kaangay nga DPWH Department Order number 133, Series of 2018, nagasaad pagid nga ang primary kag secondary roads tugutan nga ma-convert nga mangin bypass, diversion roads o kunyadtong naga-divert through traffic way gikan sa city, municipality kag business center kag mga dalan nga nagakonekta sa tunga sang adjoining national roads agod nga magporma sang tayuyon nga National Road Network. Base sa datos sa DPWH Regional Office 6, ang calendar year 2022 Annual Average Daily Traffic, AADT, sang Iloilo East Coast, Capiz Road, nagalabot sa 8,095, nga ginalakipan sang 5,574 ka motorcycle, 1,414 ka passenger car, 151 ka passenger utility, 552 ka goods utility, 304 ka small bus, 161 ka large bus, kag iban pa nga dalagko nga truck. Base sa gihapon sa sina nga datos,
Ang calendar year 2022 annual average daily traffic AADT sang Barotac Nuevo Dumangas Dakutan Warp National Road nagalabot sa 10,274 nga ginalakipan sang 6,509 ka motorsiklo, 2,590 ka passenger car, 406 ka passenger utility, 618 ka goods utility, 59 ka small bus, 59 ka large bus, kag madamo pa nga mga dalagko nga truck. Ang heavy traffic sa sining duha ka major roads ang marimedyohan sang bypass road paagi sa junction Balabag Sulangan kag ini ang magaangot man sa katupad nga national roads, ang Iloilo East Coast Capiz Road kag Barotac Nuevo Dumangas Dakutan Warp National Road nga magporma sang tayuyon nga National Road Network. Ang Junction Balabag Sulangan Road sa Dumangas Iloilo yara sa standard sang DPWH kag pasado sa procedures kag requirements sang conversion nga mangin 4-lane bypass road. This is in relation to the resolution requesting Secretary of the Department of Public Works and Highways, DPWH, through the DPWH Regional Office 6 to convert the Junction National Road, Balabag Sulangan Provincial Road into a 4-lane bypass road. Madam Presiding Officer, dear colleagues, I rise before you today for a collective privilege to show my support to the proposed conversion of the Junction National Road, Balabag Sulangan Provincial Road into 4-lane bypass road. Whereas the General Welfare Clause of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, mandates that the local government unit shall ensure the support, the safety of its inhabitants, consequently public works of national government should coincide with the program and plans benefiting its citizens. Whereas a laudable project of the Department of Public Works and Highways is the rehabilitation, maintenance and improvements of all national roads in the whole country, especially in our province, which shall contribute to the better travel of both motorists and commuters. As you can see on the LCD, the roadmap. Whereas the said Junction National Road, Balabag Sulangan Provincial Road, is currently a 2-lane, well-paved road with approximately 5.839 kilometers in distance and 6.1 meters width. Whereas the Junction National Road, Balabag Provincial Road, is connected by 2 major national roads, namely the Iloilo East Coast Capiz Road and the Barotac Nuevo Dumangas Dakutan Wharf National Road. Whereas, as you can see the department order, where Section 2.2 of DPWH Department Order number 133 series of 2018 instructs the evaluation of the conversion of secondary roads and highways shall be based on the functional qualification criteria, particularly such roads directly connect major ports and major ferry terminals to national primary roads. Whereas the Junction National Road, Balabag Sulangan Provincial Road, connects the Dumangas Port, which is a major port and ferry terminal in the Iloilo City, Dumangas Coastal Road or the Montfort Boulevard, which is considered as a national primary road. Whereas Section 1.3 of the same DPWH Department Order 133 series of 2018 further provides the primary and secondary roads are allowed to be converted into bypass or diversion roads, or those that divert through traffic away from the city or municipality and business center, and roads that would connect or fill the gap between adjoining national roads protruding from a continuous national road network. I'll show you also the traffic count. Whereas, based on the data provided by DPWH Regional Office 6, the calendar year 2022, annual average daily traffic or AADI of Iloilo East Coast Capiz roads amounts to 8,095, more particularly motorcycles, passenger cars, passenger utility, goods utility, small bus, large bus, rigid trucks, axles, 2 and 3 axles, and truck semi-trailer. Whereas, based on the data provided by DPWH,
Regional Office 6, calendar year 2022, the annual average daily traffic of Barotac-Nuevo-Dakutan Wharf National Road amounts to 10,274, more particularly motorcycles, passengers, cars, and the rest. Whereas the heavy traffic in this major road would be remedied by a bypass road through Junction National Road Balabag, Sulangan. Likewise, it will connect or fill the gap between adjoining national roads, Iloilo East Coast Capiz Road and Barotac-Nuevo Dumangas Dakutan Wharf National Road to form a continuous national road network because it starts from a national road and ends into a national road. Whereas the Junction National Road Balabag Road in Dumangas, Iloilo, is within the standard of the DPWH and has met the procedures and requirements for the conversion to a 4-lane bypass road. Now therefore, as is by resolved by the Sanggunian Palawigan of Iloilo, to requesting Secretary of the DPWH and DPWH, Secretary Manuel M. Bonoan, through DPWH Regional Office 6, Director Saniboy Oropel, to convert the Junction National Road Balabag-Sulangan Provincial Road into 4-lane bypass road. That copy of this resolution be provided to the Secretary and the Regional Director of DPWH Regional Office 6 for their concerned offices for their immediate and appropriate action. Thank you. May I be a co-sponsor of that, Your Honor? And may I request, before that motion is to be undertaken, may I request also that the said resolution be furnished to the Provincial Development Council so that we can properly endorse that request or that conversion to the Regional Development Council. Yeah, gladly, Mr. Chair. Thank you. Mr. Flor. We will take that up board rolling because I am a member of the Provincial Development Council. Yes, So that and will be, the good Vice Governor also. Co-sponsors. yes, thank you. Thank you. I so move. So moved and second the motion. Yes, seconded by Honorable Soliano Mondejar Kahilig and Honorable Hermin Nanda. Motion is approved. Sanggunian in Action. 7 ka proyekto sa probinsya sang Iloilo aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa 66th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan kaupod sa mga contractors suppliers para sa 7 ka mga proyekto sa probinsya sang Iloilo. Nagsulat si Provincial Administrator Dr. Raul Banyas per EO number 152-B Series of 2023 sa makatapo sang 14th SP sang October 17, 2023 nga nagahinyo sang otoridad para sa gobernador nga makaperma sa contract agreements for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa mga contractors suppliers. Ang ginatumod amo ang mga masunod. Hiroki Construction for the construction of water system, Barangay Mabini Norte, San Joaquin, Iloilo for the price of 1,542,636 pesos and 25 centavos. RMKP Construction Inc. for the construction of water system, Barangay Puerto Princesa, Barotac Viejo, Iloilo for the price of 1,151,855 pesos and 97 centavos. Mackenzie Construction and Supply for the improvement of water system, Barangay Bitaog, Gaha, New Lucena, Iloilo for the price of 790,020 pesos and 2 centavos. Mackenzie Construction and Supply for the improvement of various water systems in the municipality of Alimujan, Iloilo. Barangay Banag, Alimujan, Iloilo and Barangay Atabay, Alimujan, Iloilo for the price of 1,402,005 pesos. Equals 5 Construction for the construction of water system, Barangay Umambong, Leon, Iloilo for the price of 1,491,278 pesos and 22 centavos. Equals 5 Construction for the construction of Buwang Water System, Barangay Buwang, Lambunaw, Iloilo for the price of 1,246,209 pesos and 52 centavos. Equals 5 Construction for the improvement of water system, Barangay Kawilihan, Leon, Iloilo for the price of 929,407 pesos and 50 centavos.
Gin-certify sang provincial administrator ang gilayon nga pagpasar sang resolution tuhoy sa nasambit nga hingyo agod nga ang mga kontrata gilayon nga mapatuman tungod nga ang considerable portion sang ini nga pondo 20% NTA calendar year 2023 kinahanglan nga ma-disburse kutob December 31, 2023. Reference to the letter of Dr. Raul N. Banyas, Provincial Administrator, per Executive Order Number 152-B Series of 2023 to the Sangguniang Panlalawigan members dated October 17, 2023, requesting for authority for the Governor to sign the contract agreements for and in behalf of the Iloilo Provincial Government with the following contractor suppliers to it. 1. Hiroki Construction for the construction of water system, Barangay Mabini Norte, San Joaquin, Iloilo for the bid price of 1,542,636 pesos and 25 centavos. Second, RMKP Construction Incorporated for the construction of water system, Barangay Puerto Princesa, Barotac Viejo, Iloilo for the bid price of 1,151,835 pesos and 97 centavos. Third, Mackenzie Construction and Supply for the improvement of water system, Barangay Bitao, Gahanyo, Lucena, Iloilo for the price of 790 pesos and 20 centavos and 790,020 pesos and 2 centavos. 4. Mackenzie Construction and Supply for the improvement of various water systems in the municipality of Alimujan, Iloilo, and Barangay Atabay, Alimujan for the bid price of 1,402,005 pesos. 5 equals 5 Construction for the construction of water system, Barangay Umambong, Leon for the price of 1,491,278 pesos and 22 centavos. 6 equals 5 Construction for the construction of Buwang Water System, Barangay Buwang, Lambunaw, Iloilo for the bid price of 1,246,209.52 centavos. 7 equals 5 Construction for the improvement of water system, Barangay Kawilihan, Leon, Iloilo for the price of 929,407.50 centavos. The Provincial Administrator hereby certifies for the immediate enactment of the above-mentioned request in order that these contracts be implemented immediately as the considerable portion of this fund needs to be disbursed by December 31, 2023, coming from the 20% national tax allocation calendar year 2023. For this urgent request, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the contract agreements for and behalf of the Iloilo Provincial Government with the contractors and suppliers just previously mentioned, together with the bid price as stated. I so move. So moved. And second the motion, Honorable Kahilig Mondihar, Soliano, Herminanda, and Honorable Distura. Motion is approved. Sanggunian in Action. Federation Iloilo Volunteer Fire Brigade Inc. Ginaprubahan sang 14th SP bilang affiliate response group sa probinsya sang Iloilo. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Disaster Risk Reduction and Management nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan kaupod sa Federation Iloilo Volunteer Fire Brigade Inc. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa mga katapos ang 14th SP sang July 4, 2023 nga nagahinyo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement, MOA, for and on behalf sang Iloilo Provincial Government, IPG, kaupod sa Federation Iloilo Volunteer Fire Brigade Inc., FIV-FBI, bilang affiliate response group sa tion sang kalamidad kag emergency operation sa probinsya sang Iloilo.
Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 61st regular session sang 14th SP kag gin-endorso sang SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. sadtong September 26, 2023 for study, report and recommendation. Ginadoptar sang komitiba ang opinyon sang Provincial Legal Office nga ang nasambit nga hingyo balido santo sa section 16 kag 465A kag B paragraph 1 subparagraph 6 kag 5 sa Republic Act 7160 ukon ang Local Government Code of 1991. Relative to the letter of the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to the Sanggunian Panlalawigan members dated July 4, 2023 requesting for authority to sign the Memorandum of Agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the Federation Iloilo Volunteer Fire Brigade Incorporated FIVFBOI as an affiliate response group during disaster and emergency operation in the province of Iloilo. The subject matter of this report was referred to this committee during the 61st regular session of the 14th Sanggunian Panlalawigan and duly endorsed by the SP Secretary on September 26, 2023 for study report and recommendations. In view of foregoing considerations, this committee respectfully recommends for the adoption of this committee report and the passage of a resolution granting authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the Federation Iloilo Volunteer Fire Brigade Incorporated as an affiliate response group during disaster and emergency operation in the province of Iloilo. Your Honor, for committee report 10-15, I move for the adoption of the report. So moved and second the motion, Kahilig, Soliano, and Herminanda. Motion is approved. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the Federation Iloilo Volunteer Fire Brigade Incorporated during disaster and emergency operation in the province of Iloilo. So moved. Any second, Kahilig, Mondehar, and Honorable Soliano unanimously seconded. Motion is approved. Sanggunian in Action. Tatlo ka resolutions ginduso sang Committee on Disaster Risk Reduction and Management angot sa equipment nga i-transfer for distribution sa mga recipient LGUs. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Disaster Risk Reduction and Management nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Listura nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang resolution nga hingyoon ang Pag-asa Iloilo nga maghiwat sang training seminar sa PDRRMO, Provincial Civil Defense Personnel kag tiglawas gikan sa recipient LGU angot sa pag-usar kag implementasyon sang rain gauges sa pag-ratify sang otoridad sang gobernador nga ma-transfer for distribution ang 50 ka rain gauges sa recipient LGUs kag paghatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa Memorandum of Agreement para sa distribution sang chainsaws, laptops, handheld radios VHF, radio bases, collapsible partition tents, ladders, kag fire extinguishers sa mga recipient LGUs. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sang September 8, 2023 nga nagahingyo para sa otoridad kag ukon ratification of authority tuhoy sa transfer for distribution sang equipment, vehicles kag supplies nga ginalakipan sa mga masunod. Rain gauges, chainsaws, computer sets, laptops, handheld radios VHF, radio bases, drones, multi-purpose vehicles, ambulances, collapsible partition tents, rescue equipment, ladders, kag fire extinguishers sa mga local government units, LGUs, disaster risk reduction, management offices, operation hubs, barangay development councils, kag provincial disaster risk reduction and management council, PDRRMC member agencies, kag mga talatapan sini nga gobyerno.
May angot sa programa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, tuhoy sa pagdugang sang resource capabilities. Nagbakal inisang equipment, vehicles kag supplies para usaron sa opisina kag isaylo para sa distribusyon para sa mga LGUs paagi sa local DRRM offices, Operations Resilience Hubs, BDCs, kag Iloilo PDRRMC member agencies, kag mga talatapan sa sini nga gobyerno. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 61st regular session sang 14th SP kag ginendorso sang SP Secretary sadtong September 26 for study, report and recommendation. Sadtong October 6, 2023, ginhiwat ang committee hearing agud hibaluon sa mga natungdan nga talatapan ang kahimtangan kag availability sa natumod nga equipment. Ang committee hearing gintambungan ni 4th District Board Member Rolando Distura bilang presiding officer, 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz, kag mga tiglawas sang iban pa nga katapo sang komitiba. Mayoriya sang equipment igapanagtag sa 4 ka operation hubs nga pagatukuron sa mga banwa sang Estancia, Carles, Miagao kag Concepcion. Nahisugtan sa committee hearing nga dapat may ratification of the authority para sa distribution sang rain gauges samtang kinahanglan man nga mag-execute sang Memorandum of Agreement MOA sa tunga sang probinsya sang Iloilo kag LGU sa distribution sang chainsaws, laptops, handheld radios VHF, radio bases, collapsible partition tents, ladders kag fire extinguishers. Bisan pa nga ginhiwat ang committee hearing, ginadoptar sang komitiba ang opinyon sang Provincial Legal Office nga ang hinyo para sa endorsement for authority and or ratification sa transfer of distribution sang natungdan nga equipment ang nagasanto sa Section 16 kag 465 sa Republic Act No. 7160 ukon ang Local Government Code of 1991. Relative to the letter of the Governor Arthur R. Defensor Jr. to the Sanggunian Palalawigan members dated September 8, 2023, requesting for and or ratification of authority on the transfer of distribution of equipment, vehicles, and supplies such as the following to wit: 1. Rain gauges, 2. Chainsaws, 3. Computer sets, 3. Laptops, 4. Handheld radios, VHF, 6 radio bases, 7 drones, 8 multi-purpose vehicles, 9 ambulances, 10 collapsible partition tents, 11 rescue equipment, 12 ladders, 13 fire extinguishers. To the local government units, LGUs, disaster risk reduction and management offices, operation hubs, barangay disaster councils, and the provincial disaster risk reduction management council members, agencies, and offices in this government. In connection with the program of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management, PDRMO, on increasing resource capabilities, it procured equipment, vehicles, and supplies for the use and transfer for distribution to the LGUs through the local DRRM offices, Operation Resilience Hub, BDCs, and Iloilo PDRRMC members, agencies, and offices in this government. The subject of this report was referred to this committee during the 61st regular session of the 14th Sanggunian Palalawigan, duly endorsed by the Secretary on September 26, 2023 for study report and recommendations. In view of the foregoing considerations, the committee recommends for the adoption of this committee report and the passage of a resolution to request Pag-asa Iloilo to conduct a training and or seminar for the PDRMO, the provincial civil defense personnel, and a representative from the recipient LGU as to the use of the rain gauges. 1. Ratify the authority of Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. for the transfer for distribution of 50 rain gauges to the recipient LGUs, and 2. Grant authority to Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for the distribution of the following: chainsaws, laptops, handheld radios, VHF, radio bases, collapsible partition tents, ladders, and fire extinguishers of the recipient LGUs. Your Honor,
for Committee Report 10-16. I move for the adoption of the report. So moved and I second the motion. Honorable Kahilig, Herminanda, and Honorable Soliano. Committee report is hereby adopted. Likewise, Your Honor, I move for the passing of the resolutions mentioned by the committee chair. 3 resolutions as requested by the committee chair for this particular committee report. I so move. So moved and second, Honorable Herminanda, Kahilig, and Honorable Soliano. Motion is approved. Sanggunian in Action. Konstruksyon sang covered walkway sang Iloilo Provincial Hospital aprobado sang 14th SP. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Infrastructure nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Ristura sa 66th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprobahan ng resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan kaupod sa Giant West Construction Corporation. Nagsulat si Provincial Administrator Dr. Raul N. Banyas per EO number 152-B Series of 2023 sa makatapos ang 14th SP sang October 2, 2023 nga nagahinyo sang otoridad para sa gobernador nga makaperma sa contract agreement for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa Giant West Construction Corporation para sa proposed covered walkway sang Iloilo Provincial Hospital Pototan, Iloilo para sa bid price nga 525,782 pesos and 44 centavos. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 64th regular session sang 14th SP nga napetsahan October 13, 2023 kag ginendorso sang SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. for study, report, and recommendation. Ang nasambit nga proyekto nalakip sa Annual Investment Program para sa calendar year 2023 nga may program project title Iloilo Provincial Hospital Service Delivery Program. Ang nagdaog nga bidder para sa nasambit nga proyekto amo ang Giant West Construction Corporation nga may bid amount nga 525,782 pesos and 44 centavos. Ginadoptar sang komitiba ang opinyon sang Provincial Legal Office nga nagasiling nga ang nasambit nga kasugtanan balido santo sa Section 16 kag Section 465 sa Republic Act 7160 ukon ang Local Government Code of 1991 subject to proper accounting rules and regulations. Relative to the letter of Dr. Raul N. Banyas, NPA, Provincial Administrator per EO number 152-B Series of 2023 to the Sanggunian Panlalawigan members dated October 2, 2023, requesting authority for the governor to sign a contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Giant West Construction Corporation for the proposed covered walkway of Iloilo Provincial Hospital, Pototan, Iloilo, for the bid price of 525,782 pesos and 44 centavos. In view of foregoing considerations, the committee recommends for the adoption of this committee report and the approval of a resolution granting authority to Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Giant West Construction for the proposed covered walkway of the Iloilo Provincial Hospital, Pototan, Iloilo, for the bid price of 525,782 pesos and 44 centavos. Your Honor, for committee report 10-17, I move for the adoption of the report. So moved and second the motion, Honorable Kahilig, Soliano, and Honorable Herminanda. Committee report is hereby adopted. Thereafter, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor Arthur Defensor Jr. to sign the contract agreement for and behalf of the Iloilo Provincial Government with Giant West Construction Corporation for the construction of the covered walkway of Iloilo Provincial Hospital, Pototan, Iloilo, for the bid price mentioned by the committee chair. So moved and second the motion, Honorable Kahilig, Honorable Soliano, and Honorable Herminanda. Motion is approved. Sanggunian in Action. Resolution of appreciation sang 14th SP na bato na sang Latter-day Saint Charities Philippines Inc.
Personal nga gindaho sa makatapos ang Latter-day Saint Charities Philippines Inc. ang resolution nga ginpasar sa makatapos ang 14 sangguniang panlalawigan ng Iloilo sa ginhiwat nga 66th regular session. Nahibaluan nga ginaprubahan unanimously sa makatapos ang 14th SP nga nagtambong sa 62nd regular session ang resolution nga naga-apresyar sa Latter-day Saint Charities Philippines Inc. Gintuso ni Vice Governor Christine Tingtinggarin ang resolution kag co-sponsor sang tanan nga katapos ang 14th SP nga nagtambong sa sesyon. Ang resolution may tigulo, a resolution of appreciation to Latter-day Saint Charities Philippines Inc. for being a partner in providing wheelchairs and walking aids to beneficiaries in the province of Iloilo. Nahibaluan nga may kabugusan nga 400 ka wheelchairs na nga nahatag sa mga benepisyaryo sa sini nga tuig. Kag sa sini nga bago nga MOA, may natala na nga igahatag nga 635 ka wheelchairs kag 326 ka walking aids. Of the 14th Sanggunian Panlalawigan of Iloilo to the Latter-day Saints Charities Philippines Incorporated for the provisions of wheelchairs and other mobility aids for individuals with physical disabilities in the province of Iloilo. Whereas the Latter-day Saints Charities Philippines Incorporated is a service-oriented organization that was established as the foundational arm of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints to serve the needs of the community. By partnering with NGOs and government officials, its humanitarian efforts are designed to give individuals and communities the tools they need to improve their own circumstances in meaningful ways. Whereas the province of Iloilo has been a regular recipient of the program for years now, more particularly the provision of wheelchairs and other mobility aids and related services intended for individuals with physical disabilities. Whereas these wheelchairs and other mobility aids and related services have made a significant difference and positive impact in the lives of thousands of countless individuals with physical disabilities in the province of Iloilo, making them more independent, reduce their pain, and boost their confidence and self-esteem. Whereas the 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo acknowledges and extends its profound thanks to this act of generosity on the part of the Latter-day Saints Charities Philippines Incorporated and looks forward to a long and fruitful partnership. Now, therefore, on motion and co-sponsorship of the Honorable Domingo B. Osa Jr., floor leader, and upon the sponsorship of the Honorable Christine Tingtinggarin, which was unanimously seconded, resolved as it is hereby resolved to express the heartfelt appreciation and gratitude of the 14th Sanggunian Panlalawigan of Iloilo to the Latter-day Saints Charities Philippines Incorporated for the provisions of wheelchairs and other mobility aids for individuals with physical disabilities in the province of Iloilo. Resolved further to furnish the copy of this resolution, the Latter-day Saints Charities Philippines Incorporated, through its Country Director Jairus C. Perez, Country Director, Temple Drive Corner, White Plains, Grand Meadows, Quezon City, for its information and reference. Approved, hereby certified to the correctness of the above quoted resolution by Attorney Raul Chusaica Jr., concurred by Domingo B. Osa Jr., and attested by Christine Garin. Again, our profound thanks to Latter-day Saints for so many years of being partners with the province of Iloilo. Sir, ang tagal-tagal nyo ng partner sa amin, pero I think this is the first time that we have a resolution of gratitude and thanks to you. Sanggunian in Action. Tigbawan, may ordinansa nga nagaregulate sa mga streamers kag billboards sa Ilabanwa. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Ordinances, Legal Matters and Intergovernment Relations nga ginapamunuan ni 2nd District Senior Board Member June Mundihar sa 66th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang resolution nga nagadeklarar sa Municipal Ordinance Number 2023-016 sang Tigbawan, Iloilo bilang legal invalid lamang ang magtuman sa Section 59C sa Republic Act 7160. Ang Municipal Ordinance Number 2023-016 sang Tigbawan, Iloilo may tigulo. An ordinance regulating the streamers and billboards in the municipality of Tigbawan, province of Iloilo.
Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 62nd regular session sang 14th SP, kag ginpadala sang SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. sa chairman sang komitiba sadtong October 4, 2023 for study, report, and recommendation. May opinyon ang komitiba nga nasambit nga ordinansa nagasanto sa Section 447A, Paragraph 1, Subparagraph 3, kag 2, Subparagraph 6. May ango sa Section 16 sa Republic Act 7160 kag Section 2001, Chapter 20 sa National Building Code. Apang, tungod nga ang ordinansa may lakip nga penalidad, ang pagtuman sa Section 59C sa Republic Act 7160 gina-require. Sanggunian in Action. Pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon sa panahon sang kalamidad, ginadumilian sa banwa sang dingle. Matinahuron nga ginarekomendar sang Joint Committee nga ginalakipan sang Committee on Public Order and Security bilang lead committee nga ginapamunuan ni 2nd District Senior Board Member June Mondihar kag Committee on Disaster Risk Reduction and Management nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Ristura sa 66th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang Joint Committee Report kag aprubahan ang resolution nga nagadeklarar sa Ordinance Number 2023-030 sang Dingle Iloilo bilang legal and valid lamang nga magtuman sa Section 59C sa Republic Act 7160. Ang Ordinance Number 2023-030 sang Dingle Iloilo may tigulo. An ordinance prohibiting the sale, use, and distribution of liquor in times of disaster in the municipality of Dingle, province of Iloilo. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 59th regular session sang 14th SP kag ginpadala sang SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. sa chairman sang komitiba sadtong September 6, 2023 for study, report, and recommendation. May opinyon ng Joint Committee ngang nasambit nga ordinansa nagasanto sa Section 447A, Paragraph 1, Subparagraph 2, kag 3. May angot sa Section 16 sa Republic Act No. 7160. Apang, tungod ang ordinansa may lakip nga penalidad, ang pagpatuman sa Section 59C sa Republic Act 7160 gina-require. Sanggunian in Action. New Lucena, maghatag sang alawan sa mga estudyante sang Rural Farm School sa Bulalakaw National High School. Matinahuron nga ginarekomendar sang Joint Committee nga ginalakipan sang Committee on Education and Information bilang lead committee nga ginapamunuan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin kag Committee on Appropriations nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Domingo Oso Jr. sa 66th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang Joint Committee Report kag aprobahan ang resolution nga nagadeklarar sa Ordinance Number 2023-05 sa New Lucena, Iloilo bilang legal and valid. Ang Ordinance Number 2023-05 sa New Lucena, Iloilo may tigulo. An ordinance granting allowance to students of Rural Farm School at Bulalakaw National High School in the municipality of New Lucena, Iloilo and appropriating funds therefore. Ginrefer ini sa Joint Committee kag ginendorso sang SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. for study, report, and recommendation. Ginadoptar sang Joint Committee ang opinyon sang Provincial Legal Office nga ang pagpasar sang nasambit nga ordinansa nagasanto sa Section 16 sa Republic Act 7160. Dugang pa, may opinyon ng Joint Committee nga ang paghatag sang alawan sa mga estudyante sang Rural Farm School sa Municipality of New Lucena, Iloilo sakop sang gahom sang Sangguniang Bayan santo sa Section 447A sa Republic Act 7160. Dugang pa, ang nasambit nga ordinansa nagasanto man sa Article 2, Section 17 sang 1987 Philippine Constitution. Sa katapusan, namutikan sang Joint Committee ang kapaslawan sang natungdan nga LGU nga ilakip ang iaaprobado nga AIP. Gani, luyag sini nga i-highlight ang Section 3051 sa Republic Act 7160 nga nagasaad nga ang local budgets amo ang maga-operationalize sa aprobado nga local development plans. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 66th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinagi sa sini nga programa ginadala sa inyong tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Dapat
Makahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo, kag dedikasyon sa makatapo sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer kag kabilugan nga provincial board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes Aborda reporting, Sanggunian in Action. Tubtub sa masunod nga simana, Sanggunian in Action. Madamo nga salamat Elmalin sa mapuslanon nga mga impormasyon para sa kasayuran sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ang piyesta minatay tion sa pagdumdum sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan na. Sa ulugon naton ang ila nangin kabuhi mga nainuan nga napagkit sa aton panghuna-huna. Higayon ini sa pagkilitanay kag pagpasanyong sang relasyon sa mga magpamilya. Ini si Vice Governor Christine Tingtinggarin nagabuylog sa pagsaulog sang piyesta minatay. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa atong SP Secretary Attorney Raul Josico Jr., kabilugan nga tapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian In Action Program. Diri na magatakop ang ining edisyon sang atong programa, Sanggunian In Action. Mabatian diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alauna sa hapon. Makit-an mabasahan sa Facebook page Sanggunian In Action. Sa parayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom, we do not only heal as one but recover as one. Keep safe everyone. Sanggunian In Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian In Action. Padayon na lang ang inyo nga pagpamati sa sininga programa, Sanggunian In Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.